校長早晨。早晨啊，同學。歡迎嚟到東華三院馬正玉紀念中學。我哋嘅校舍位於元朗，佔地超過6000平方米。古色古香嘅校舍本身就係歷史2級建築，呢度環境優美，綠樹成蔭。校園嘅每一個角落都散發住寧靜同舒適嘅氛圍，令同學能夠專注學習，愉快成長。學校提供十分多元化嘅課堂活動，包括討論、彙報、互評、電子教學等，常常激發我哋思考，促使我哋自主學習。課堂以外，我哋仲有各種延伸嘅學習活動，例如實地考察、讀書會等等。更重要嘅係，學校因材施教，為同學提供合適嘅課後學習支援。其中，尖子計劃幫助學生制定全面嘅學習計劃，成功令一眾學生喺公開考試中脫穎而出。學校更十分重視英語能力嘅培養，營造良好嘅英語學習環境，提升我哋對英語嘅興趣同埋自信。The school has been adopting language across curriculum, and it has been introducing English courses to enhance students' English proficiency and also extend their English exposure to different topics in 6 subjects. We strive to maximize English learning environment in the school and really help the students build a solid foundation with our English learning and really embrace the future challenges and confidence. Our highlight is the LAC Day. Every Wednesday is our LAC Day. Our whole school approach is used to construct and maximize our rich English learning environment in the classrooms and beyond the classrooms for our students. LAC morning assemblies and lunchtime activities related to our academic subjects are organized to encourage students to speak English with their classmates, schoolmates, and teachers beyond the classrooms. I am not scared to speak in front of you, are you? 呢度就係我哋學校嘅 Forensic Lab，係全港第一間中學嘅鑑證科學實驗室，裡面配備咗大學級別嘅科研儀器。我哋一齊嚟睇下同學喺裏面做緊啲咩啊！我哋籌備緊1年1度嘅 Forensic Hunter 香港學界鑑證比賽，我哋負責準備鑑證實驗，包括指紋鑑證、衣物纖維鑑證、藥物分析、DNA 鑑證同埋血液分析等。咁我哋就會有一個犯罪場景，等同學喺入邊探索線索，敲定真相。而我哋嘅鑑證計劃，希望同學以科學求真、證據為本嘅探究精神去進行學習，令到佢哋唔同科目嘅所學融合，例如物理、生物、化學、數學、電腦。咁呢個跨學科嘅學習，再配合我哋模擬嘅場景，令到同學咧更鍾意上堂。除咗學術能力之外，學校亦都注重學生嘅全人發展。學校深深明白到每一個人都係一個獨特嘅個體。最重要嘅係如何幫助學生發展專長、擴闊視野。所以學校有唔同類型嘅課外活動，包括學術、體育、音樂、藝術、科技等，共有28個學會及課外活動。同學可以因應能力同埋興趣選擇，而且學校支持我哋參加比賽以及證書課程。呢啲寶貴嘅經驗同埋專業資格，讓我哋將興趣變成能力，可以裝備自己，為未來升學同埋職涯發展做好準備。另外，學校仲有一個好特別嘅地方，就係學生宿舍。呢度會為同學提供舒適嘅居所同學習環境，培養學生自立、自重同自強嘅精神。宿舍有專責嘅管理團隊，為120名宿生提供住宿、膳食、學業支援。而且宿舍定期舉辦唔同嘅活動，包括聖誕聯歡、春茗、國際交流，同埋好多嘅才藝訓練等。我係宿生事務長李瑞傑，今年係我踏入宿舍嘅第4年，宿舍就係我第2個家。呢一度令我好放心，讓我好好培養良好嘅生活習慣。而團體生活亦令我學識咗與人相處嘅技巧。而作為學長嘅我，平時仲會幫助初中同學適應宿舍生活，從中感覺到自己有所成長。我仲學識到主動關心別人、承擔責任。
喺東華三院馬正谷紀念中學，我哋有好多機會為我哋建構一個展翅高飛嘅舞台。喺呢度，我揾到屬於自己嘅方向，準備為自己嘅夢想啟航。你又準備好未呢？